Unbelievable. Okay. Hello, how are you doing? We're great. Good. How are you, Patricia? I'm fine, thank you. I heard you backstage. You were warming up the crowd, and they were laughing. I want to know what's so funny. Thank you. Okay, so how will this happen? We have selected some questions from the audience. Are they controversial? You'll see. You'll see. Je vais mourir, c'est bon. J'ai des mêmes choses qu'il y avait quand il en parlait au café là. People around us. A lot of hot people. Yeah, a lot of hot people. Oh. Faut se traduire? And so people, the person who asked the question will stand up and I'll show you and say the question. And we'll do our very best to I'm give sure you good you will. answers. Hopefully it won't be disappointing. Look at that outfit. Wow, it's wonderful, yeah. À la robe. What's going on there? It's fantastic. La première question est de Question. Merci. Question en français, non anglais. Je comprends. I don't know what I'm talking about. Zut alors. Ça va le faire. Alors, la première question est de Catherine, de Liège. Et Loïc. Oui, Catherine. Elle est là, debout, Catherine. Voilà. Yes. Hello. Bonjour. So, la première question, c'est parlez-nous de votre association Global Roots. Just tell us a few words about your foundation, Global Roots. Global. Last year, this time, Torrey and I were traveling. We met a guy. I'll make it pretty quick. And he had an organization which we thought was really nice. And he asked us if we wanted to get involved, and we thought we'd use our, I guess, knowing all these people all over the world watch Vampire Diaries, we thought we'd try to instill a little bit of some of the cause into their awareness. So, we decided to do it, and Corey's moved on to a different charity that she's not moved on, but you're sort of more involved now with. I think he knows what he's talking about. Hospice. I know exactly what I'm talking about. Hospice. You've been very involved in hospice lately, so. Well, yeah, for 5 years. I'm not going to answer anything. Yes. No, and so we've been trying to spread the cause via Twitter and internet or whatever. Do I get one as well? It's very feminine. It's like a geisha. Showing its true colors. But essentially the foundation is about planting gardens in all throughout impoverished areas of the world to provide nourishment for children who can't afford to have the things we all have every day. Donc, ils ont rencontré quelqu'un il y a un an qui a cette association, donc Global Roots. Et Paul et Torrey se sont dit que c'était une association qui valait le coup et qu'ils devaient utiliser leur célébrité pour aider cette association qui s'occupe d'enfants qui n'ont pas tout ce que nous avons la chance d'avoir ou que nos enfants ont. Et que c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. Et Torrey a également été visiter des hospices, etc. Donc ils se sont dit, voilà, ils n'ont pas eux-mêmes créé cette association. Mais voilà, s'ils pouvaient faire quelque chose pour aider, utiliser toute cette célébrité pour faire quelque chose, eh bien ça valait le coup et qu'il fallait le faire. Aider les autres. Sounds so much prettier. Sounds so romantic. Like Gerard Depardieu. I wish I could talk like that. I find Gerard Depardieu to be very sexy. Gerard Depardieu. Nice taste. Remember that movie, My Father the Hero? That was great. I think he's sexy.
I'm very vocal about Qui that. est écrit, Paul ou Gérard? Really? Okay, next question. Alexia de Compiègne. C'est un chou lapin, ça, en fait. Bonsoir. Bonsoir. Next question for Torrey. This question is for you, Torrey. Si tu n'avais pas joué une humaine, qu'aurais-tu aimé être? Un vampire, une hybride, une loup-garou ou une sorcière? C'est elle qui répond. So, if you were not a human in the Vampire Diaries, So you meant real life. no, in the TV show, let's talk about it. So, what would have you loved to be? A vampire, a hybrid, a werewolf, a witch? Gosh. Oh, I know. What was I going to say? So, I don't want to answer the question. I want to hear if you would know. Well, I think in real life you have a little bit of a witch, like you put spells on me. I know her very well. You like how I answer her questions for her? Don't you worry, for both of you. Fermez la bouche. Alors, Paul est intervenu pour répondre à la question parce que il connaît bien Torrey. Donc, définitivement une sorcière. Pouvoir sur les gens comme ça et voilà. Et elle confirme, hein, elle aurait adoré être une sorcière. Paul, that's for you. Elena, de Petit Quevilly. Encore? Elena. Sorry, Elena. Notre Elena. That's a question for Elena. She's upstairs, completely upstairs. Avec quel réalisateur aimerais-tu tourner? With which director would you love to shoot? I would like to do Midnight in Paris 2 with Woody Allen. Ah. I'm kidding, I don't know. Woody Allen. I would love to work with Woody Allen. With? Which director would I like to shoot Yes. with? Woody Allen. Woody Allen. Oh! No one. I have to catch up. Let me say it in French. Woody Allen. And why? That's your question. Why? Some of my favorite films are Woody Allen films. You know, like Manhattan or Annie Hall. They're great. Maybe he'll direct an episode of Vampire Diaries. Donc il adore faire tourner la direction de Woody Allen. Il adore ce qu'il fait. Et il aurait pu très bien faire les Vampire Diaries. Il est assez fou pour ça. What? I'm just translating what you said. Je ne comprends pas. Ok, let's do it in French. Je traduis ce que tu dis. What? So, Laurie, Laurie de Le Vigan. Laurie. Là? So that's for both of you. Avez-vous apprécié de rejouer ensemble car ça n'est pas arrivé depuis Killer Movie? Did you enjoy shooting again together since it didn't happen since Killer Movie? We actually don't shoot together, but it is fun being in the same place at the same time. Wouldn't you say? That doesn't sound very convincing. No, it's great. We just don't get to work. We don't have any scenes together. We did have Not yet. one. Not yet. Little teeny. We had one scene where I saved it, you know, I Yeah, gave I you got some to drink blood. some blood. You should be so lucky. Well, from my standpoint, it's fantastic because otherwise we'd be 2,000 miles away, Los Angeles and Georgia, so it's very nice to be in the same geographical location. So, apart from when I annoy her, it's wonderful. That never happened. En fait, techniquement, ils n'ont pas encore tourné ensemble, à part une petite scène où elle lui prend du sang. Mais sinon, c'était des questions pratiques en fait. Un à Los Angeles.
Angeles et l'autre en Géorgie, ce serait pas très pratique, pas très viable. Mais effectivement, avoir le même lieu de travail, c'est quand même c'est plaisant, c'est agréable et c'est plus pratique pour avoir une vie de famille. Oui. Oh, il a tué, il a mis So, Emma Dumont de Valenciennes. C'est moi. Hello. This is a question for Torrey. Comment envisages-tu l'avenir de Meredith à Mystic Falls? Puisque sa licence d'exercer la médecine va lui être retirée, peut-on s'attendre à la voir s'allier aux vampires de la ville pour sauver sa peau? Bonne question. So, how do you see the future of Meredith in Mystic Falls? Because you will probably do not have the right to be a doctor anymore. So will you be alive with the vampires just to save yourself, or what will happen to Meredith? That's a mystery to me. I think she will manage to somehow still be a doctor. It's TV, so she can be a weird, corrupt doctor. It's fine. Feed people vampire blood, not a problem. But I think she'll continue trying to do good things with her skills and help people as much as possible in this crazy town with psycho vampires and werewolves. Elle en regardant Paul. Je sais pas pourquoi elle regarde Paul en disant ça. Non. Après tout, c'est un show télévisé et qu'elle pourra malgré tout continuer d'exercer probablement la médecine, d'être un médecin vraiment très très bizarre qui pique du sang aux vampires pour soigner les humains. Et puis voilà, après tout peut arriver dans cette ville très très bizarre avec des vampires psychotiques et des loups-garous. Voilà. Ouais, discothèque. 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 Ouh, one of them? Ouh. Ici? Oh, il est là. Sabrina, je ne sais pas quelle ville. Alors, la Bourbette, c'est vrai, ça dit quelque chose. This question is for Paul. Vous avez dû tourner dans le dernier épisode sous l'eau. Est-ce que cela a été difficile? Et avez-vous eu un entraînement spécial avant? So you had to shoot under the water during the last episode. Was it difficult? Did you have a special training for that? Yes, we had special. First of all, it was very difficult, but we also had special training. We had to learn how to scuba dive in a large pool for several weeks beforehand. And while we were shooting, I was so. We only had 2 days to shoot that sequence, and I couldn't believe the amount of stuff that we had to do. And I really look back at it, and I don't know how we did it, because you had to learn how to breathe underwater with the scuba tank, and then you had to take it out, shoot your scene, and then you'd have to put it back in for more air, and then continue shooting. It was a skill set, and I'm really glad I learned it, because now I can scuba dive anywhere I want. If I want to go to scuba diving somewhere, not in Paris, because there's no scuba diving in Paris. But if I were to go somewhere else that had scuba diving, I could potentially scuba dive. Scuba diving one more time. Dive. How's that for an answer? Was that interesting? I don't think it was. Let me judge. It was. Anyway, it was very difficult. Okay. C'est très difficile. Thank you.
Donc effectivement, ils se sont entraînés pendant quelques semaines avant, et c'était dans une piscine énorme, et il avait du mal à croire en fait qu'il arriverait à tourner ces scènes où il était sous l'eau, et parce qu'il y avait tellement de choses à faire dans ces scènes, dans ces scènes-là, et il plongeait dans cette piscine, il avait l'appareil de respiration avec la bouteille, il devait prendre un bon coup de respiration, l'enlever, tourner sa scène, revenir vite respirer un coup, l'enlever, tourner sa scène, respirer un coup. Voilà. Et donc, effectivement, rien de facile. C'est un grand Et, mais en même temps, hyper intéressant parce que c'est des conditions de tournage qu'il n'avait pas vues encore avant. I did not say that. Live. Alors maintenant. No, yes. Okay. Coco, yes, yes. That's the question for you. Que pensez-vous du changement d'orientation entre les livres et la série? What do you think about the modifications have been done in the TV show regarding books compared to the books? Had you read them? The what? The books. Yeah, what about them? How do I compare the books to the show? Yes. I think the show's more interesting. Sorry. Mainly because of my portrayal. No, I'm kidding. Not really. What do you think? What do you think of Torrey read all the books as well. What's your opinion? I think it's totally different. Yeah, it's a completely different thing. I mean, tried to maintain some of the aspects, but you know, when you have a show that lasts for 6-7 years, you have to 22 episodes a year. You know, you have to kind of find your own way of storytelling. You can't just rely on the books because, firstly, the audience will always know what's going to happen next because it's in the books, and secondly, it's a very finite amount of material. You know, which kind of creates some new stories. En fait, effectivement, ils ont tous les deux lu les livres et ils trouvent la série beaucoup plus intéressante, forcément. Mais surtout, en fait, c'est que si la série devait s'appliquer totalement à ce qui était dans le livre, eh bien, il n'y aurait plus aucun suspense pour vous. Vous sauriez ce qui va arriver. Il n'y aurait plus d'intrigue. Vous ne seriez plus surpris par le jeu des acteurs, plus surpris par l'histoire elle-même. Et donc, c'est en ça aussi que la série est plus intéressante. Parce que même si le départ, les personnages, le fil conducteur était là, ça a beaucoup dérivé, mais pour le bien aussi de la série. Voilà, c'est juste pour pas que vous soyez toujours en train de vous dire, voilà, et ben dans le tome suivant de la série livre, ça se passe comme ça, donc ça va se passer comme ça dans la série télé. C'est en ça que c'est intéressant et différent. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il a dit, Question is for Torrey. Chloé Lunebourg. Chloé Lunebourg. She left. She was bored. No. Come back, please. Chloe was gone. No, but never mind. I'll ask the question. Donc la question c'est que pour Torrey, c'est un de ses premiers rôles dans l'univers fantastique et qu'est-ce qui l'attire dans cet univers? This is one of your first role in the fantastic fantasy area, yeah. And what does attract you to this area? Oh gosh, there's so many things. It's dangerous and sexy and it's just fun to watch because it's outside of reality. It's never happened, so it's exciting. You know, there's a lot of shows and movies that are huge because of the sci-fi fantastical aspect to it. So I don't know. I like anything that's dark. I think it's dark and interesting.
Elle aime bien tout ce qui est noir, sombre un peu, mais l'univers fantastique l'attire parce que c'est différent, c'est un monde différent, c'est pas des choses qui arrivent dans la vraie vie, et ça permet de laisser libre cours à ton imagination, à ce qui pourrait arriver, n'importe quoi, le truc le plus dingue, et voilà, c'est ce qui l'attire dans le monde fantastique par rapport à le monde réel qui serait repris dans n'importe, enfin, dans un scénario. Voilà. This was the last question. Yeah. What? Yeah. What? I cannot believe this. Il fallait vous installer plus vite. Alors, Oh, the church's fault. non, mais ils vous attendent pour les photos. Donc, Ah oui. voilà, c'est intéressant pour la photo. Sexy. That was it?